Hi, this is Nayeem Hussain and this is Mr. I'm Jayed. Very good. Here's Mr. Jayed. So আমরা এই ভিডিওতে যেটা দেখার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে ইংরেজিতে শুদ্ধ করে ইংরেজিতে উচ্চারণ করতে পারি বিকজ উই লার্ন মেনি থিংস ফর লার্নিং ইংলিশ লাইক আমরা ইংরেজি গ্রামার শিখি আমরা ভোকাবুলারি শিখি বাট আলটিমেটলি একটা জায়গায় গিয়ে আমরা সবাই আটকে যাই অ্যান্ড দ্যাট ইজ উই ক্যানট মেক আদার্স আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট উই আর টকিং ইন ইংলিশ আমরা ইংরেজিতে কি বলি সেটা একজন ফরেনাররা বুঝে উঠতে পারেন না কিংবা একজন ফরেনারের কথা আমরা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না এবং এই যে উচ্চারণ করার যে ব্যাপারটা শুদ্ধ উচ্চারণের যে ব্যাপারটা সেটা আসলে কোন সময় শেখা উচিত আমরা যদি সেটা জানতে চাই দেন আই হ্যাভ টু সে একেবারে মানুষ তার চাইল্ডহুডে যেটা শেখে সেটা আলটিমেটলি থেকে যায় যেমন বাংলা ভাষায় আমরা বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন এলাকার টোনে কথা বলি ইংরেজি ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেম সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লাইক মেক ইউর কিডস আই থিঙ্ক স্মার্ট ইন ইংলিশ প্রনাউন্সিয়েশন দেন আই থিঙ্ক দিস ভিডিও কুড হেল্প দেম আ লট সো আমরা এই ভিডিওতে মোটামুটি কীভাবে শব্দের উচ্চারণ সঠিকভাবে করা যায় সেটা নিয়ে কথাবার্তা বলবো তবে তার আগে আমাদের কিছু বেসিক বিষয় জানা প্রয়োজন বেসিক বিষয়টা হচ্ছে আমরা জানি বাংলাতে আই থিঙ্ক হিজ ওয়ান অফ মাই স্টুডেন্ট আই হ্যাভ কালেক্টেড হিম by requesting his parents so he's here with me then he's I think our first batch student or second batch student maybe so সে আজকে আমার সাথে থাকবেন I think he's going to respond me a lot inshallah so প্রথমে যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে বাংলাতে there are 50 letters right in Bangla we know that is we have 50 letters but in English we have how many letters Jawed 26 letters but in Bangla we have 50 letters কিন্তু বাংলার সাথে ইংরেজির একটা ডিফারেন্সের জায়গা আছে ডিফারেন্সের জায়গাটা হচ্ছে বাংলাতে তুমি যদি লেটার্স জানো তাহলে তুমি ওই শব্দের উচ্চারণও জেনে যাও অটোমেটিক্যালি তোমাকে আলাদা করে উচ্চারণ শিখতে হয় না রাইট বাট ইংরেজির ক্ষেত্রে যেটা হয় তুমি শুধু লেটার্স জানলেই চলে না তোমাকে আলাদা করে উচ্চারণ শিখতে হয় ক্লিয়ার দ্যাট মিনস ইন ইংলিশ ইফ ইউ নো দ্য লেটার্স আপনি যদি ইংরেজিতে লেটার্স জানেন দ্যাট মিনস ইউ ক্যান রাইট বাট if you want to pronounce English like British and American people or English people then I think you have to know the 44 sounds so ইংরেজিতে we have 26 letters beside that we have 44 sounds 44টা সাউন্ড আছে এই 44টা সাউন্ড যদি একজন স্টুডেন্ট শিখে ফেলে এবং এটাকে সে যদি অ্যাপ্লাই করে উচ্চারণ করতে চায় বা উচ্চারণ করা শিখে যায় আই থিঙ্ক আফটার ভেরি শর্ট টাইম তার উচ্চারণের ক্ষেত্রে অনেক চেঞ্জেস আসবে সো আমরা আজকে এই 44টা সাউন্ডের মধ্যে 8টা সাউন্ড শেখার চেষ্টা করব বাট লুক এট দ্যাট উই হ্যাভ 44 সাউন্ডস এর মধ্যে 24 হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড 24 consonant and 20 vowel sounds. So we have 20 vowel sounds. Jayed কতগুলো vowel sound আছে 20 consonant sounds আছে কতগুলো 24টা রাইট আমরা আজকের ক্লাসে এই 24টা কনসোনেন্ট সাউন্ডের মধ্যে থেকে 8টা কনসোনেন্ট সাউন্ড শেখার চেষ্টা করব ওকে থ্যাংক ইউ সো লেটস স্টার্ট তাহলে চলো আমরা দেখি এই 8টা কনসোনেন্ট সাউন্ড কি হতে পারে So we know that we have 24 consonant sounds right let's see the first one is বলো আমার সাথে the first one আমি এখানে যেটা লিখছি this is not the symbol of a letter but this is a symbol of a sound এটা হচ্ছে একটা সাউন্ডের সিম্বল not the symbol of a letter সাউন্ড লিখতে গেলে কিভাবে লিখতে হয় আমরা জানি এরকম ব্যাকস্ল্যাশ দেন এটা কি ব্যবহার করব আমরা ফ ওকে what is this ফ ফ দেখতে অনেকটা পি এর মতো but it is actually not p it is actually ফ বলো প প প প প প we can say we could say what we could say pen pencil প প প কোথেকে বলবো বলো তো আমরা দুই ঠোঁট বন্ধ করে হালকা বাতাসটা বের করে লাইক দিস প again excellent যখন আমরা প উচ্চারণ করি তখন কি হয় দুইটা ঠোঁট বন্ধ করতে হয় এবং বাতাসটা বের করতে হয় it looks like this look at that প প প right বাতাস বের হচ্ছে কিন্তু clear প but you shouldn't do it প don't do that clear it means এটা একসাথে উচ্চারণ হবে বাতাসটাও একসাথে বের হয়ে যাবে so do it by yourself man প again very good thank you so guys you're requested to do it by yourself practice this one then I think you will learn something from here so repeat after me pen pencil
public, public, policy, policy, private, private, power, power, prestige. prestige. So, ক্যামেরার দিকে তাকে একটু বলো, so that I think audience can understand you. তুমি কি বলছো? বলো pen, Pen, pencil, pencil, public, public, polite, polite, policy. policy. So this is my request to all of you guys. So if you are parents, then it's my, I think, earnest request. Please do practice it with your kids. I think it will really help them to pronounce English words correctly, and it will give them confidence at the same time. So go with me again. Bolo, paw, Pa, paw, paw, pen, pen, pencil, pencil, public, public, policy. policy. Excellent, thank you. High five, right? Thank you very much. The next one, come on, what is that? The next one is, look at that. What is this? এটা দেখতে অনেকটা কার মতো বলো তো? বি এর মতো, B. right? আমরা এখানে কি বলবো এটাকে? ব। Ba, How can we pronounce that? ba, এটা বলবো, look at me, দুই ঠোঁট বন্ধ করে বাতাসটা এবার বের হবে না কিন্তু, right? ব, ba, ব। ba, বাতাস বের হলে কিন্তু একটা প্রবলেম আছে জানো তো? ব এরকম শোনা যাবে। Sounds Ba. weird, তাই না? Yeah. It should be what? ব, ba, again, ba, again, ba, ব, ba, ব। ba, সো আমরা এটা দিয়ে বেশ কয়েকটা এক্সাম্পল দিতে পারি, তাই না? চলো আমরা বলে ফেলি, লাইক উই ক্যান সে ব্যাড, bad, ব্যাড, bad, বয়, boy, বয়। boy. বলো I'm a bad boy. I'm a bad Are boy. you a bad boy? No, Oh, you're a good boy. Thank you. So go with me. ব, ba, bad, bad, boy. boy, So একটু ক্যামেরা তাকায় বলো, bad, bad, boy, boy, Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh. Bangladesh, Both are correct. You could say Bangladesh or Bangladesh. Both are correct, right? You can say but, 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 beat, 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 ball, ball, bold, bold, bold. bold, Excellent. Thank you. এরপরে চলো আমরা আরেকটা সাউন্ড শেখার চেষ্টা করি, and that could be the ঠ. What is this one? বলো ঠ। ta, ঠ দেখতে অনেকটা ছোট হাতের টি এর মতো, রাইট? বাট আমাদেরকে ব্যাকস্ল্যাশ ব্যবহার করতে হবে সাউন্ড লেখার জন্য। যারা এই ভিডিওতে সাউন্ডগুলো দেখছেন তাদেরকে একটু বলে রাখি, সাউন্ড লিখতে গেলে ব্যাকস্ল্যাশ ব্যবহার করতে হয়। এবং এই যে সাউন্ডগুলো আমরা লিখছি, এটার হয়তো অনেকেই এখন জানছেন না বা বুঝতে পারছেন না এটা দিয়ে আসলে করবোটা কি। আমরা সাউন্ডগুলো শেখার পরে এই সাউন্ডগুলোকে অ্যাপ্লাই করেই আমরা মূলত শব্দের উচ্চারণ করা শিখবো। দেন আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ শুড উই প্রোনাউন্স ইংলিশ ওয়ার্ডস, রাইট? অ্যান্ড ইউ উইল প্রোনাউন্স ইংলিশ ওয়ার্ডস বাই ইউর সেলফ। যে কোনো শব্দের উচ্চারণ আপনি নিজেই তখন বের করে নিজেই উচ্চারণ করতে পারবেন। সো গো উইথ মি, বলো ঠ, ta, ঠ, ta, 10, 10, 2, 2, Dhaka, taka, teacher, teacher, teacher. teacher, So what is it? ঠ, ta, ঠ। ta, একটু খেয়াল করতে হবে, কোত্থেকে উচ্চারণ করতে হবে দেখো। জিহ্বার সামনের অংশটা উপরের দাঁতের গোড়ায় নিয়ে যেতে হবে। করো তো, ঠ, ta, ঠ। ta, Again, ta, again, ta, ঠ, ta, 10, 10, 2, 2, teacher, teacher, Dhaka, taka, 10, 10, 2, 2, teacher, teacher, Dhaka, taka, technique, 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 total, total, total. total, Thank you. High five. Thank you. Excellent. He's doing good, mashallah, right? So, আমরা এখানে যে সাউন্ডটা শেখার চেষ্টা করছি, that is ঠ, ঠ, right? Next one, এবার আমরা যেটা শিখবো, that is ড. What is that? বলো। da, ড, ড, da, ড, da, ড। da, এটা আমরা বলবো জিহ্বার সামনের অংশটা উপরের দাঁতের গোড়ায় নিয়ে যেতে হবে। কোত্থেকে বলো তো? জিহ্বার সামনের অংশটা উপরের দাঁতের গোড়ায় নিয়ে যাও। ড, da, ড। da, Again, da, again. da, একটু ক্যামেরার সামনে বলো। da, Very good. da, Again. da, Excellent. D, da, day, 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 dad, 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 do, 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 day, day, da, 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 dad, dad, dad. dad, একটু loudly বলো তো। dad, Again. dad, Excellent. Thank you. All right. So আমরা কয়টা সাউন্ড শিখেছি তাহলে বলতো আজকে? 4টা সাউন্ড। So repeat after me. বলো প, paw, pen, pen, ব, ball, bad, bad, t, t, 10, 10, d, da, day. day, Good job. Next one. এবার বলো হ, ha, হ, হ, ha,
হ ha, এটা কোত্থেকে বলতে হয় গলার ভেতর থেকে তাই না বলো হ ha, হ ha, can can, can can, cat cat, cat cat, call call, call call, excellent আবার do it again come on so don't do it by yourself guys বেশি করলে আবার প্রবলেম হতে পারে go on again হ can can, cat cat, question question, বলো cat cat, loudly cat, again cat, cat cat. তুমি আজকে বাসায় গিয়ে তোমার খ্যাটকে বলবা cat এবার খ্যাট পালাই গেছে so guys you can try it by yourself right in your house so আপনার বাসায় যদি বিড়াল থাকে you could say him like cat alright দেখবেন বিড়ালের বাসায় থাকবে না and that's the reality alright so call Call, can can, cute cute. বলো I'm cute I'm cute. oh thank you you're looking so cute mashallah alright next one go with me বলো go Go, go go, go go, গলার ভেতর থেকে গ go, again go, again go, go go, go go. get Get, get get. غ Go, غ go, غ go. go Go, get get. gold Gold. غ Go, غ করো তো go, very good again go. excellent thank you so غ Go, go go, get get. خ Car, can can, cat cat. thank you high five excellent good try next one okay next one is বলো এবার প প Paw, প paw, প paw. দেখো আমরা এর আগে কিন্তু একটা ফ শিখেছিলাম তাই না পি এর মতো দেখতে ওইটা আমরা কিভাবে উচ্চারণ করেছিলাম দুই ঠোঁট বন্ধ করে বাট এখন যেটা এফ এর মতো দেখতে পাচ্ছি এই ফটা ঠিক ওভাবে উচ্চারণ করতে হয় না এটা কিভাবে উচ্চারণ করতে হয় জানো উপরের দাঁতের সাথে নিচের ঠোঁট মিশিয়ে উপরের দাঁত নিচের ঠোঁট মিশিয়ে বলো তো Paw, না হ্যাঁ উপরের দাঁত আর নিচের ঠোঁট গো উইথ মি paw. হ্যাঁ উপরের দাঁত আর নিচের ঠোঁট ফ Fur, ফ fur. excellent like this go on again f Fur, again fur, again fur. you're looking different right go with me again f Fur. fan Fan, father father. তাহলে আমরা যে একটা শব্দ বলতে পারি like this বলো fan Fan, father father. fantastic Fantastic. football Football, football football. fat Fat, fat fat. fan Fan, father father. father Father. f Fur, f fur. আমাদের কাছে এটা একটু নতুন হওয়ার কারণে এটা একটু কোরাস করতে হবে একটু চর্চা করতে হবে বেশি করে লাইক দিস করো তো আর জোরে শোনা যায় না আর একটু গাইজ আপনারা শুনতে পাচ্ছেন I'm not sure you were watching it so again for Fur, fan fan. father Father. fantastic Fantastic. very good next one এবার বলো va Va, va va, va va. value Value, vote vote, vote vote. এই ভটা কোথেকে বলতে হয় জানো উপরের দাঁতের সাথে নিচের ঠোঁট মিশাতে হয় উপরের দাঁত আর নিচের ঠোঁট again Okay. va Va, value value, vote vote. great job you have done the right thing va va Va, value value, vote vote. very Very, very very. তাহলে ইলেকশন হয় না আমাদের দেশে ইলেকশন হওয়ার সময় তুমি কি বল ভাই আমাকে একটা ভোট দেন তো দেখো সাথে সাথে তোমাকে ভোট দিয়ে দেবে রাইট ভোট Vote, value value. vote is valuable Vote is valuable. thank you very much Thank you very much. excellent তাহলে আমরা কয়টা সাউন্ড শিখলাম আজকে বলো তো আটটা সাউন্ড রাইট 8 সাউন্ডস সো ফাইনালি আমরা একটা রিভিশন দিতে পারি তাই না ফ্রম দ্য বিগিনিং বলো প Pa, ব ba, ঠ ta, look at that d d da, খ ka, গ ga, ফ fa, ভ va, ভ wa. প Pa, পেন pen, ব ba, বল ball, ঠ ta, 10 ten, d da, day day. খ Ha, can can, g ga, go go. f Fa, father father, v va, vote vote, vote vote. সো আমরা আজকে টোটাল কয়টা সাউন্ড শিখেছি 8 সাউন্ডস তাই না সো গাইস আমরা সব মিলিয়ে আজকে 8টা সাউন্ড শিখিয়েছি এবং শেখার চেষ্টা করেছি সো ফ্রম দ্য কনসোনেন্ট সাউন্ডস আমরা নেক্সট যে ভিডিওগুলো আসবে সেগুলোতে আমরা বাকি সাউন্ডগুলো ইনশাআল্লাহ শেখার চেষ্টা করব অ্যান্ড ট্রাস্ট মি ইফ ইউ গাইজ নো দিস 44 সাউন্ডস
আপনারা যদি এই 40 সাউন্ড ভালো করে শিখতে পারেন কিংবা আপনার সন্তানকে শিখিয়ে নিতে পারেন, বিলিভ মি এই 40 সাউন্ড প্রপারলি ব্যবহার করে ইংরেজিতে প্রত্যেকটা শব্দের সঠিক উচ্চারণ তখন আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন। আপনার সন্তান নিজেই সঠিক উচ্চারণটা খুঁজে বের করতে পারবে। আমরা যেমন লেখার জন্য বানান আমরা ছোটবেলায় লিখতে লিখতে এখন ইউজ টু হয়ে গেছি, কোন শব্দের স্পেলিংটা আসলে কী হবে, উই নো দ্যাট। একইভাবে ইংরেজিতে উচ্চারণের একটা আলাদা স্পেলিং আছে, সেটাকে আমরা বলে থাকি ট্রান্সক্রিপশন, এবং সেটা শেখার জন্য এই সাউন্ড শেখাটা অপরিহার্য। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমাদেরকে শেখানো হয় নাই আসলে ইন আওয়ার স্কুল লাইফ। সো যার কারণে অনেক প্রবলেম, মানুষ অনেক লাইক দ্য পিপুল হু আর গেটিং ওল্ডার, যারা অনেক বেশি বড় হয়ে যাচ্ছেন, একটা সময় পরে গিয়ে আসলে তাদের পক্ষে ইংরেজি সঠিকভাবে উচ্চারণ করাটা সম্ভব হয়ে ওঠে না, কারণ দীর্ঘ 20 বছর 25 বছর ধরে আপনি যখন একটা প্যাটার্নে উচ্চারণ করে আসেন, হঠাৎ করে আসলে চেঞ্জ করাটা সেক্ষেত্রে বেশ কঠিন। বাট ইফ ইউ টিচ ইউর কিডস রাইট প্রোনাউন্সিয়েশন, বিলিভ মি, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা অলওয়েজ ওয়ার্ক, right? And one of the greatest example is Mr. Jayed. I think he's doing brilliant, mashallah. So I hope and I request everybody to watch this video. And by watching this video, you could teach your kids. You can learn it by yourself too. And I hope that after learning this 44 sounds, আমরা এটা ব্যবহার করে কিভাবে শব্দের উচ্চারণগুলো করবো সেগুলো আমরা দেখাবার চেষ্টা করব, so that you can pronounce English words correctly. And after this, I think if you practice it continuously, I think within 1 or 1.5 months আপনাদের ইংরেজিতে pronunciation more than 75% শুদ্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ. So that's all for today. Thanks once again for watching this video, and if you guys want to get more videos like this, do subscribe our channel and like our page for getting updates. So that's all for today. Thank you very much. Thank you. Bye.